Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում պրեսինգն է այս պահին ես առցանց կապով կզրուցեմ Եվրոպայում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սթենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի եւ ամերիկյան ռուս-ամերիկյան համաձայնության կոմիտեի ավագ խորհրդական American Conservative-ի խմբագիր եւ սյունյակագիր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության նախկին խորհրդական Ջեյմս Քարդենի հետ պարոն Խաչիկյանը կօգնի մեզ թարգմանելու հայերեն ներկայացնելու պարոն Քարդենի հետ մեզ զրույցը բարի երեկո պարոնայք շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար կխնդրեմ կարճ մեկնաբանություն տեղի ունեցողի մասին. So good morning to everybody. James Sadik introduced me, and she just wanted to solicit some commentary on what just happened in Washington. Okay. Ներկայացնեմ, որ քիչ առաջ հրապարակվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված համաձայնագրի տեքստը. Just a few hours ago, we had the text of the Armenian-Azeri agreement published by the official MFA site and in the press. Պարոն Քարդեն, ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ Վաշինգտոնյան երակողմ հանդիպման մասին. Ինչ տեղի ունեցավ, ինչ ստորագրվեց, այդ ստորագրված փաստաթուղթը ինչ ուժ ունի առհասարակ, ինչի մասին էր այն ձեր կարծիքով, որովհետև Հայաստանում իշխանությունները այսպես պաթոսով, էյֆորիայով են ներկայացնում այն որպես մեծ նվաճում, սակայն երբ կարդում ենք օրինակ Ջեֆրի Սաքսի պես հայտնի վերլուծաբանի աշխարհահռչակ այդ տնտեսագետի ամերիկացի տնտեսագետի կարծիքը եւ այլ մասնագետների կարծիքը իրականում վախենալու պատկեր է առաջանում տարածաշրջանում. Mr. Carden, so what is your take on what happened, your assessment of what happened in Washington? What was agreed upon and what consequences that would have for our region? We have heard some commentary from a number of pundits, from Dr. Jeffrey Sachs, and the picture is quite frightening. What is your opinion about what was signed and what implications it would have for our country and our region? Well, I think the first thing is that it was very ill-conceived. There are a lot of unanswered questions about this, and I'm sure that Armenians have a lot of unanswered questions about why their sovereign territory is going to be handed over to the United States for a period of 99 years and is going to be renamed something ridiculous like the Trump corridor. The Trump route for international peace and prosperity is the proposed new name for this corridor. The unanswered questions that we have in the United States are many. Mr. Trump seems to think that foreign policy is akin to dealing in real estate, as though he's expanding a real estate portfolio from his old line of business. The idea, I guess, is to develop the corridor economically, develop its rail links, its transport capabilities. Who's going to be doing this? Are we going to be sending American workers over there? If so, who's going to protect them? This is right on the border of Iran. Does this mean that there's an American military commitment forthcoming in the region? Has anyone thought about Iran's reaction to this? To Russia's reaction to this? It seems not. So we have a lot of unanswered questions here. I would assume you all have a lot of unanswered questions there. This seems to me to be quite a reckless meddling, American meddling, unneeded American meddling in your region, all for the sake of Mr. Trump's bid to somehow gain a Nobel Peace Prize for making peace between Azerbaijan and Armenia. Իմ կարծիքով սա անմտածված քայլ էր։ Իմ կարծիքով Հայաստանում շատ եւ շատ հարցեր կան, որոնք պատասխան այլևս չեն գտել։ Տրամպը վերաբերվում է այս խնդրին ինչպես բիզնեսմեն, ինչպես գույքի, վաճառքի կամ ձեռբերման, գնման հարցի։ Նա հրճակեց, որ ստեղծվելու է այդ միջանցքը եւ հարց է առաջանում, ինչու պետք է հայերը համաձայնվեն իրենց սուվերեն տարածքը տան մի ուրիշ պետության 99 տարվա ժամկետով
ինչ է անելու այստեղ Միացյալ Նահանգները։ Եթե Միացյալ Նահանգները այստեղ զարգացնելու է տնտեսությունը եւ տնտեսական կապեր ստեղծելու, այստեղ լինելու են Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները, ով է նրանց պաշտպանելու։ Եվ եթե այնտեղ լինելու են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը, արդյոք դա մենք լավ ենք մտածել, թե ինչ հետևանքներ կլինեն, եթե Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը ներխուժեն այս տարածաշրջան եւ ինչ պատասխան դրան կտա Իրանը եւ Ռուսաստանը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երաշխավոր են կանգնում ապահովելու անվտանգությունը։ Does this mean that the US will become a security guarantor, I assume, for Armenia and for the region, in the region? Թե Թուրքիան է այլևս զբաղվելու դրանով։ Or will Turkey carry out that task? Will this be Turkey's task? Those are very, very good questions, and they haven't been answered. We have very little information here in Washington, publicly at least, about the deal, about the security arrangements that are going to have to be put in to secure this so-called Trump corridor. Look, the reaction by the Iranians has been very clear. So this seems to have done nothing to promote regional peace. It actually seems to be doing the opposite. Մենք Վաշինգտոնում շատ քիչ տեղեկություն ունենք սրա մասին։ Պարզ չէ թե ինչ անվտանգության վերաբերյալ ինչ դեր է կատարելու Միացյալ Նահանգները, բայց ստացվում է այնպես, որ եթե դուք հետևեք Իրանի արձագանքին, օրինակ ստացվում է, որ այս պայմանավորությունը ոչ միայն խաղաղության չի տանում, այլ անում է ճիշտ հակառակը։ Այսինքն նոր պատերազմի սկիզբ է։ In other words, this may be a beginning of a new conflict. Yeah, I think it very well could be. There are so many unanswered questions. It seems to be a very ill-disguised American attempt at weakening Russian and Iranian influence in their own near abroad. Այո, ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր է, այդպես հնարավորություն կա։ Իմ կարծիքով սա ուղղակի թեթև քողարկված փորձ է Միացյալ Նահանգների կողմից թույլատրել Իրանի եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը այս տարածաշրջանում։ And the important thing here is whether or not something like this is putting Armenia and Azerbaijan on the path to NATO. That will be the real red line for Russia and Iran in the region. So that's another danger that we may have to confront. Եվ լրացուցիչ վտանգը, որի հետ մենք առերեսվելու ենք, դա այն է, արդյոք սա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մղելու է դեպի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը իհարկե կհատի կարմիր գծերը Իրանի եւ Ռուսաստանի համար։ Ենթադրենք ռազմական գործողություն է լինում, Իրանի հոգևոր իշխանության թևը, Խամենեի թևի ներկայացուցիչները ահազանգ են հնչեցնում, որ թույլ չեն տալու որևէ նման ծրագիր, նույնիսկ նշում են, որ Իրանը կկանխի ամերիկյան միջանցքի ստեղծումը Կովկասի տարածաշրջանում։ Դեռ վերջնականապես հայտնի չէ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, թեև տեղի ունեցել Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույց, բայց դեռ դիվանագիտական, այսպես ասած, խողովակներով ներքին ինֆորմացիա չունենք, պաշտոնական զրույցի մասին կծկտուր տեղեկություն է տարածվել։ Ենթադրենք կոնֆլիկտ է առաջանում եւ ինչ որ ռազմական գործողություն է լինում։ Միացյալ Նահանգները ինչ է անելու գետնի վրա։ There were some signals. We've heard some declarations from the government of Iran to the effect of Iran preventing the construction of this corridor. And there is a conversation that just took place between Putin and the Prime Minister of Armenia. We are certainly not yet privy to the details of what was discussed. But let's imagine that there is military action taken by them. What would the United States do in this scenario? Well, I would hope nothing. Because that's my preference on what we should be doing abroad. Nothing. We should be focusing on the tremendous problems that we have at home. Do you want to translate that and then I'll continue?
Ես կմտածեմ, որ երևի ոչինչ։ Ես կընթադրեմ, որ երևի ոչինչ չի անի։ Միացյալ Նահանգները ես հենց դա կնախընտրեի։ Իմ կարծիքով դա լավագույն բանն է, որ մենք կարող ենք անել մեր ընկերների համար արտասահման։ But you're exactly right. A senior advisor to the Ayatollah said that they see the plan as an effort to tie NATO to the region, that the United States wants NATO to lie between Iran and Russia like a viper, but Iran will not permit it. So those are very strong words. The other worrying thing from my perspective was the enthusiastic way that the Israeli war criminal Benjamin Netanyahu greeted the news. He tweeted that Trump showed bold leadership and a global vision to make this historic agreement possible. So these, again, this attempt at peace seems to be stirring up quite a lot of hostility and may well be a prelude to war. Այատոլլայի խորհրդատուն, ավագ խորհրդատուն ասաց, որ Իրանը սա չի հանդուրժի, որ սա փորձ է ՆԱՏՕ-ն ընդլայնել դեպի այս ռեգիոն եւ վիշապի պես ՆԱՏՕ-ն բաժանի Ռուսաստանը Իրանից, բավականին սուր բառերն եւ մի ուրիշ բացասական բան, որ Իսրայելի ռազմական հանցագործ Նետանյահուն ողջունեց այս նորությունները եւ ասաց, որ Տրամպը ցույց տվեց ուժեղ առաջնորդի լիդերի որակներ։ Դա իմ համար նույնպես բավականին տագնապալի է։ Պարոն Կարդեն, շատերը նշում են, որ այս քայլերի արդյունքում Հայաստանը կարող է դառնալ երկրորդ Ուկրաինա, Սիրիա, Կիպրոսի հետ են համեմատում։ Այս սցենարներով զարգացումների պայմաններում, որն է ավելի հավանական։ A lot of experts, a lot of people have predicted that this will lead Armenia to another Ukraine or Syria or Cyprus. Which of these scenarios seems most likely to you? I hope none of them, for your sake. I think the Ukraine situation is probably the most likely if Pashinyan decides to pursue NATO membership. So yeah, I don't foresee I hope that a serious type of situation doesn't unfold, but yeah, if they pursue NATO membership, there's going to be a terrible regional war between pro-NATO forces, Western forces, Turkey, and Russia and Iran. So again, this whole deal seems to me to be terribly counterproductive and indeed dangerous, especially for Armenia. Ես հույսով եմ, որ որևէ մեկը այս սցենարներից չի իրականանա։ Կարծում եմ, որ հավանական է ուկրաինական սցենարը, եթե Փաշինյանը Հայաստանին տանի դեպի ՆԱՏՕ կամ Սիրիայի սցենարը, բայց սա կարող է բերել ճիշտ հակառակ արդյունքի։ Այս ռեգիոնում կբախվեն պրո-արևմտյան եւ հակարևմտյան ուժերը, Ռուսաստանը մի կողմից, Թուրքիան եւ ՆԱՏՕ-ն մյուս կողմից եւ այլն։ Հակառուսական որոշ շրջանակներ, պարոն Քարդեն, խոսելով եռակողմ այդ հանդիպման մասին, Վաշինգտոնյան նշում են, որ Փաշինյանին եւ Ալիևին հաջողվեց Ռուսաստանին վերջնականապես դուրս մղել հարավային Կովկասից։ Դուք ինչ կարծիքի եք։ Certain anti-Russian circles are saying that finally Pashinyan and his allies managed to push Russia out of the region, out of the Caucasus. What is your opinion? I don't think that that's at all true. They're never going to be fully pushed out of the region. And the idea that that would be desirable is belied by what occurred in Artsakh. So
Russia was distracted by its war in Ukraine and didn't have the capability to prevent what happened there. So that seems to me to be a really wrong-headed move. The idea that the United States is going to take over as the guarantor of security in the region is a pipe dream. And all you have to do is look at the US record beginning after 9/11. So if that's what they're hanging their hopes on, I'm afraid that they're very deluded. Ես չեմ կարծում, որ դա այդպես է։ Դա կարող է բերել, ինչպես ասած, շատ վտանգավոր հետևանքների եւ հակառակ հետևանքների։ Առաջինը չեմ կարծում, որ Ռուսաստանին կարելի է դուրս մղել այս ռեգիոնից։ Եվ երկրորդը չեմ կարծում, որ դա ցանկալի է հայկական կողմի համար, քանի որ դուք տեսաք պատերազմը Ուկրաինայում, որը շեղեց Ռուսաստանի ուշադրությունը եւ ուժերը, հնարավորություն տվեց վերջնականապես լուծել Արցախի հարցը։ Եվ երկրորդը ես չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգների մնալ այս ռեգիոնում կամ իրենց ազդեցությունը հաստատել այս ռեգիոնում դա դրական բան է։ Դուք ուղղակի պետք է նայեք այն բոլոր պատերազմներին, այն բոլոր իրադարձություններին, որոնք տեղի ունեցան սեպտեմբերի 11-ից հետո։ Պարոն Քարդեն, իսկ որևէ բան այնուամենայնիվ Վաշինգտոնյան այս երակողմ հռչակագրի ստորագրումից եւ հանդիպումից հետո որևէ բան Հայաստանը շահեց, խաղաղություն հնարավոր է առհասարակ։ Եվ ինչ շահեց, մի բան, որևէ բան շահեց Հայաստանը։ In your opinion, has Armenia gained anything after these agreements? After the declarations that were signed and these agreements that were concluded, did Armenia gain anything? No, I don't perceive that they've gained anything at all. They've gained risk. They've taken on a lot of risk. And the other thing is that it seems to me to be a terrible mistake to enter into an agreement with someone that you can't trust. And that would be Aliyev. So this seems to me and this is a tragedy because I'm very supportive of Armenia. This seems to me to be a terrible mistake on the part of Փաշինյանի. Իմ կարծիքով սա մեծ սխալ է, սա ողբերգություն էր, ողբերգական սխալ էր Փաշինյանի կառավարության կողմից։ Դուք գիտեք, որ ես աջակցում եմ Հայաստանին, բայց սա շատ եւ շատ մեծ ռիսկ է, որոնք նրանք ընդունեցին։ Ռիսկ է, գնացին մեծ ռիսկի վստահելով մի անդին Ալիևին, ում նրանք վստահել չեն կարող։ Իմ կարծիքով սա ողբերգական սխալ էր։ Արդյունքում ով շահեց։ Թուրքիան, թե Ադրբեջանը։ Ով շահեց այս ամեն ինչից։ So who has gained from this situation? Turkey or Azerbaijan? Both together. Երկուսն էլ։ Օգոստոսի 15-ին սպասվում է Ալյասկայում Պուտինի եւ Թրամփի հանդիպումը։ Ինչ սպասումներ ունեք եւ արդյոք Հարավային Կովկասի հարցը եւս կքննարկվի, թե միայն Ուկրաինայի հարցեր կքննարկեն։ Will they discuss the question of Ukraine? What questions will be discussed? Will they discuss Ukraine? And what results can we expect from this meeting? From the meeting in Alaska, James, and the South Caucasus? I would imagine that President Putin would bring up the deal in the South Caucasus and express what I assume to be their very real security concerns with regard to that. But again, the agenda is going to be pretty packed. So it's entirely possible that they don't. I don't expect much, by the way, to come of the meeting on Friday in Alaska. But I would assume that the Russians would bring up the new Trump brokered peace plan. Ես ենթադրում եմ, որ նրանք կքննարկեն այս նոր պլանը, Տրամպի նոր պլանը, կորիդորը։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ նաև չքննարկեն, քանի որ նրանց օրակարգը շատ եւ շատ զբաղված է, լիքն է, բայց հնարավոր է, որ անդրադառնան այս հարցին եւ ես իդեպ որևէ բան չեմ սպասում, որևէ արդյունք չեմ սպասում այս հանդիպումից։ Նաև Ուկրաինայի համար չեն սպասում որևէ արդյունք։ You don't expect much vis-a-vis Ukraine as well, right, James? Not at all. Not at all. The two sides are not close, and the idea that Zelensky is going to be able to
cede territory that the Russians have not yet won on the battlefield it would be a non-starter. If Zelensky agreed to that, I would expect him to be overthrown or killed. If for their part, the Ukrainians are still under the delusion that they're somehow going to get back Crimea. So the sides seem to be very, very far apart. Ես որևէ բան չեմ սպասում, քանի որ կողմերի դիրքորոշումները բավականին հեռու են, շատ հեռու են միմյանցից։ Պահանջել Զելենսկուց, որ նա հանձնի տարածքները, որոնք դեռ ռուսների վերահսկողության տակ չեն գտնվում, նշանակում է, որ իրենք հեռացնեն իշխանությունից կամ կսպանեն։ Իսկ ուկրաինացիները չեն ուզում հրաժարվել անգամ Ղրիմից։ Այսինքն դիրքորոշումները շատ եւ շատ հեռու են միմյանցից։ Բայց Թրամփը այս հանդիպման ժամանակ Վաշինգտոնում ասեց Զելենսկին պետք է բան ստորագրի եւ պետք է զիջումների գնա։ But Trump said in Washington that Zelensky will have to sign something and make some concessions. Trump says a lot of things. Trumpը շատ բաներ է ասում. Այսինքն պետք չէ հավատալ։ So one shouldn't believe it. Չհավատանք այն ասացին Թրամփի նաև, երբ որ ասում էր, որ Բաքվի բանտերում գտնվող հայ քրիստոնյա գերիների հետ կապված հարցով կդիմի Ալիևին եւ հույս ուներ, որ Ալիևը չի մերժի։ Չհավատանք դրան էլ։ So when Trump says that he's going to appeal to Aliyev regarding the Armenian prisoners, Armenian Christian prisoners, and try to put in a word for them, should we believe him? Maybe. I mean, it's possible that those are different things. So basically, in the case of the prisoners, the Azerbaijanis are getting a very good deal with this corridor agreement. So they would have some incentive to agree to that. But that's a very different thing from the territorial asks that are expected to take place in Alaska. So I would say that there's probably a good chance of that, given the fact that Azerbaijan is doing so well out of the agreement. So it wouldn't cost them very much to do that, to grant Trump that. Ես կարծում եմ, որ հավանականություն կա, քանի որ Ադրբեջանը բավականին լավ գործարք ստացավ Վաշինգտոնում, մեծ զիջումներ ստացավ, բաներ ձեռք բերեց եւ հնարավոր է, որ այո, Թրամփին կհաջողվի իրենց հետ քննարկել հայ գերիների հարցը։ Ալյասկայում իրավիճակը մի քիչ ուրիշ է, այնտեղ տարածքային հարցերի մասին է խոսքը գնում եւ այնտեղ իհարկե ես չեմ սպասում որևէ արդյունք։ Սատիկ ջան, ես մի հարց կարամ տամ։ Այո, իհարկե։ Yes, one question from me. Ուզում եմ հարցնել, երբ երկիրը հանձնում է իր տարածքը 99 տարով ուրիշ երկրին, դա սուվերենություն է, թե սուվերենություն չի, եւ ինչ որ ուրիշ օրինակներ մենք ունենք պատմության։ Սուվերենության զիջում, այո, ինքնիշխանության զիջում է, թե ոչ։ So my quick question, James, and I really appreciate your bearing with us, especially given all the confusion. But my question is, so this deal whereby Armenia gives up this territory, its own sovereign territory for 99 years to another country that's going to be managed by a private company. We don't know in which mode it will be selected, how it will operate. It is celebrated in Armenia as an achievement for Armenian sovereignty. Does this argument hold water? And do we have a lot of examples in recent memory of countries giving up their territory for 99 years? And if we do, were these countries really sovereign? No. The celebration seems to me to be premature and wrong-headed. The last time something like that I think occurred was with regard to the Panama Canal Zone. And that was at the early part of the last century. And of course, the United States in 1979, 1980, gave that territory back. But the Canal Zone is a very different thing because it was Americans who basically, built it and funded it. This seems to me to be, and by the way, importantly, it was in our near abroad. It was in our neighborhood. Trump
the idea that we're going to take over Armenian sovereign territory for 99 years, right on the border of Iran, and not very far from Russia, seems to me to be asking for a lot of trouble. So no, I think I don't understand why people would read this as some sort of victory or some sort of good for Armenia. And in fact, it's quite the opposite. Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես մարդիկ կարող են սա ներկայացնել որպես հաղթանակ Հայաստանի համար կամ Հայաստանի սուվերենության ամրապնդում։ Իմ կարծիքով ճիշտ հակառակն է տեղի ունենում։ Վերջի անգամ, երբ այսպիսի զիջումներ կատարվել են որևէ պետության նկատմամբ, որքանով ես հիշում եմ, դա 20-րդ դարի սկիզբն էր, երբ ստեղծվեց Պանամայի կանալը, որը զիջեցին Միացյալ Նահանգներին, եւ 1969 թե 1970-ական թվականներին Միացյալ Նահանգները դա վերադարձրեց Պանամային, բայց դա գտնվում էր մեր այսպես ասած near abroad, հա մոտ, այսինքն մեր ռեգիոնում, մեր մերձակա ռեգիոններում։ Այս դեպքում Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստանի մերձակա տարածաշրջանում եւ Իրանի մերձակա տարածաշրջանում, եւ իմ կարծիքով սա բավականին վտանգավոր քայլ է, որը կարող է բերել շատ եւ շատ մեծ խնդիրների։ Այսինքն մենք անգամ ասեմ, որ ես որպես մի անձում համար Հայաստանը կարևոր է, Հայաստանի շահերը կարևոր են, տեսնում եմ սա ճիշտ հակառակ ձևով, որևէ ուրախանալու կամ որևէ բան ողջունելու այստեղ չկա։ Այսինքն միանշանակ ինքնիշխանության կորուստ է։ So it really is a clear loss of sovereignty. Yeah, absolutely it is. Այո, իհարկե։ Ջեֆրի Սաքսն էր խոսել այս հանդիպման մասին եւ նշել, որ Հարավային Կովկասը եւ մասնավորապես Հայաստանը ներքաշվում է փաստորեն լրջագույն խնդիրների մեջ։ Professor Sachs said that following this agreement, Armenia and the Southern Caucasus are now becoming involved in a very dangerous situation or dangerous conflict. Նա նշում է, որ պետք է ուղի գտնվեր դառնալու իսկական միջին միջանցք, որը կկապեր Ասիան եւ Եվրոպան եւ Հյուսիս-Հարավ միջանցքը, որը կապում է Ռուսաստանը եւ Մերձավոր Արևելքը։ He mentioned that the best way would be to really become that middle corridor that would connect Europe and Asia and connect Russia and the Middle East. So that it would be a middle corridor that connects Europe with Asia and Russia with the Middle East. Եվ ամենակարևորը նշվում է, որ փաստորեն այսպիսով Հարավային Կովկասը մտցվեց Իսրայելի պատերազմների մեջ. And he mentioned that in this way the region is being sucked into or being forced into conflicts that are initiated by Israel. Նշվում է, որ Իսրայելը սա միայնակ չի անում է Մոսադի, CIA-ի եւ Եվրոպայի հետ, որոնք խաղում են այս խաղը այս ծայրահեղ պայթյունավտանգ տարածաշրջանում։ So this is an extremely inflammable, dangerous region, and here we have Mossad and CIA working with other special services and Europe working together in this region, creating a very inflammable situation, very dangerous, explosive situation. Մենք իսկապես հիմա ներքաշվեցինք այսպիսի վտանգավոր զարգացումների մեջ, հա, որովհետև սարսափելի է պատկերացնել, թե մենք ինչի մեջ ենք ներքաշվում։ Did we really get involved in this terribly dangerous situation? Because it's a little scary, frightening to imagine what kind of situation we're getting involved in. Well, I think Sachs, as he usually has a good point. The best strategy for small to medium-sized powers in this new era of multipolarity, in this new era of bloc politic, is not to join one or another bloc. It is to play the blocs off of each other. And to do that, you have to embrace a policy of neutrality. And so the problem is that when you enter into a deal like this, you're joining one bloc. You're joining the Western bloc. But that's going to set you against the Russian bloc and the Iranian bloc. And so that's a problem. So your neighbor to the north, the people who are now running Georgia in Georgia Dream, understand bloc politics very well. And they are
trying to find a third way, not to join one bloc or another. And so that's the power that you have in your region. Your power is your geographic location, and you're throwing it away by joining one or another bloc. And your current government doesn't seem to understand that. Իմ կարծիքով միջին կամ փոքրիկ պետությունները այս աշխարհում, բազմաբևեռ աշխարհում, իրենց համար ամենալավ քաղաքականությունը դա չեզոք մնալն է, չմիանալ որևէ բլոկին։ Այս քայլը կատարելով դուք փաստորեն միանում եք արևմտյան դաշինքին կամ արևմտյան բլոկին եւ բախվելու եք Ռուսաստանի դաշինքի հետ եւ Իրանի դաշինքի հետ։ Դա վտանգավոր քաղաքականություն է։ Եթե դուք նայեք ձեր հյուսիսային հարևաններին Վրաստանը ճիշտ քաղաքականություն է տանում, Վրաստանի երազանք կուսակցությունը Վրաստանը տանում է չեզոք ճանապարհով, որը համապատասխանում է Վրաստանի շահերին։ Բայց այս քայլը Հայաստանը տանելու է դեպի մասնակցությանը մի ռազմական բլոկում կամ դաշինքում ընդդեմ ուրիշների։ Բայց մենք այսպես թե այնպես գտնվում ենք ՀԱՊԿ կազմում, ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցության մեջ ենք, ԵԱՏՄ-ի, այնպես չի որ մենք ինչ որ բլոկում չէինք գտնվում, այլ բան է որ ասում է սառեցված է իբրև թե Փաշինյանն է ասում։ Yes, but at the same time we're already a member of the Russian military alliance, OSCE, I believe, the English acronym, and the Eurasian Union with Russia. So we're already involved with Russia militarily, and we're part of the economic union with Russia. So where would that leave us? Well, it looks like, to my way of looking at things, it looks like Pashinyan is looking for a way out of those things. And that would be very unwise. You shouldn't ally yourself militarily with a power that's 7,000 miles away. Իմ կարծիքով Փաշինյանը ելք է գտնում, ուզում է դուրս գալ այս կազմակերպություններից եւ իմ կարծիքով շատ լավ միտք չէ, վտանգավոր է դաշինք ստեղծել մի պետության հետ, որը դեզանից գտնվում է 7000 միլ հեռավորության վրա։ Բայց նոր քննարկեցինք, չէ՞, Միացյալ Նահանգների հետ չի դաշինք կնքում, ոչ էլ Եվրոպայի, ըստ էության Թուրքիայի։ But he's not entering an alliance with the United States. But instead, and neither does he try to create an alliance, become part of an alliance with Europe. He's trying to sign an agreement with Turkey. But are you talking about the recent agreement? Այո, yes, the recent agreement. Վերջի համաձայնության մասին. Yes, the recent agreement. Որտեվ օրինակ Էրդողանը ինչ է ասել, ասել է որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը զարգացնելու համար տեխնիկական մակարդակով քննարկումները եւ այս ուղղությամբ ջանքերը կշարունակվեն։ Ինքը մասնակից է այս ամեն ինչին։ Because Erdogan is a participant of this process. He just said that the discussions regarding this agreement and some technical details involved with this agreement will continue. Well, that's probably the case. It's also the case that Turkey is part of NATO. So the agreement is basically an invitation for NATO expansion and meddling in the region. It also opens the door to trouble with Azerbaijan, which has served as Israel's launching point for surveillance and operations against Iran. So that's not something that I think Armenia should be getting itself involved with. Ես չեմ կարծում որ Հայաստանի համար դա լավ միտք է այսպիսի իրադրության մեջ գտնվելը, քանի որ այո, ՆԱՏՕ-ն այստեղ ներկայացված է Թուրքիայի կողմից եւ Թուրքիան է ընդգրկելու եւ ղեկավարելու այս process-ը եւ երկրորդը կանգնում է նաեւ Ադրբեջանի հարցը։ Փաստորեն Հայաստանը լինելու է նույն դաշինքում Ադրբեջանի հետ եւ պետք չէ մոռանալ, որ Ադրբեջանը օգտագործվել է Իսրայելի կողմից հետախուզական եւ ուրիշ գործողությունների համար Իրանի դեմ։ Սա լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում Հայաստանի համար։ Եվ վերջում ամփոփելով, որպեսզի մարդկանց համար հասկանալի լինի։ Հիմա նախաստորագրելու են ինչ որ թուղթ, համաձայնագիր, որը հրապարակվեց, խաղաղության մասին նախաստորագրվելու է փաստաթուղթ,
Բայց Ալիևը ասել է, որ Փաշինյանը տնային աշխատանք ունի անելու, պետք է սահմանադրությունը փոխի, մյուս բոլոր պայմանները պետք է, որոնց մասին պայմանավորվել են, բավարարի, անի տնային աշխատանքը, հետո նոր խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի։ Կստորագրվի այդ համաձայնագիրը թե ոչ։ Եվ ի վերջո, եթե անգամ ստորագրվի որևէ բան, դա խաղաղություն կերաշխավորի, կբերի խաղաղություն։ So Aliyev said that Pashinyan has some homework to do before the final peace agreement can be signed. And one of the things is to change the Armenian constitution. Do you think that this is likely to happen? And if that happens, if the peace treaty is signed, will it guarantee peace? Will the peace treaty guarantee peace for Armenia? No, I don't think it's a guarantor of peace at all. I think that it heightens the risk. I think it heightens the risk of war because the peace treaty is part of this corridor deal, correct? Yeah. I believe so. I believe so, yes. So that it seems to me that would heighten the risk of regional problems, not lessen them. As for the change in the constitution, I can't speak for that. I don't know enough about the internal workings of either country to comment on that. Ես կարծում եմ, որ ոչ, այս խաղաղության պայմանագիրը ոչ միայն խաղաղություն չի բերի, այլ ընդհակառակը կարող է տանել դեպի մեծ ռիսկերի, դեպի պատերազմի։ Ինչ վերաբերում է համալրությանը, ես չեմ կարող դրա մասին խոսել, քանի որ Հայաստանի ներքին քաղաքականությունը այդքան լավ չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Նայք հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հետևորդներ, կրկին հիշեցնեմ, որ ինձ օգնում էր զրուցել ԱՄՆ Սթենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանը, ամերիկյան ռուս-ամերիկյան համաձայնության կոմիտեի ավագ խորհրդական, American կոնսերվատիվի գլխավոր խմբագիր եւ սյունյակագիր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության նախկին խորհրդական James Cardeni հետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Նայք կրկին, կհանդիպենք։ James Sadik, thank both of us introduced me. Thank you so much for doing this. Thank you